안녕하세요, 올바람입니다. 어제 오늘 계속해서 뉴스가 좀 많은 편인데요. 어제는 원래 사실 제가 오랜만에 다시 자율주행에 대해서 얘기하려고 예전에 공부할 때 매틀랩이나 시뮬링크나 이런 데에서 이제 자료들 봤던 거 아니면 오토센스나 그런 데서 자료들 봤던 거 차근차근 좀 정리를 조금씩 해두고 있었는데 속보로 이제 테슬라의 비트코인이 15억 달러어치를 매입했다는 게 나오더라고요. 그래서 그러고 이제 CNBC를 보기 시작했는데 온통 테슬라와 비트코인에 대한 그런 얘기들이 돌고 있길래 이게 자율주행 얘기는 일단 나중으로 접고 해야겠다. 일단 오늘은 테슬라의 비트코인에 대해서 얘기를 좀 해봅시다. 일론 머스크가 비트코인에 대한 얘기는 그 프로필에 비트코인 그렇게 샵 해가지고 해시태그를 달았던 그게 한 몇 주 전이죠. 그렇기 때문에 한 몇 주 전부터 그런 얘기들이 계속해서 나왔습니다. 그리고 클럽하우스에서도 인터뷰를 통해서 지난달 비트코인 등 디지털 자산을 매입할 수 있도록 테슬라의 투자 정책을 업데이트한 후 월요일 날 이제 SEC 파일링을 통해서 테슬라가 비트코인 자산을 매입했다고 올라온 것이죠. 핵심은 어쨌든 테슬라 입장에선 비트코인이 가까운 미래에 테슬라를 살 수 있는 어떤 결제 수단 그런 것 중에 하나로서 받아들여지기 시작할 거라고 예상한다고 말했습니다. 결국에는 이제 지급수단으로서의 비트코인이 효력을 가질 수 있느냐. 지금은 가치 저장과 희귀성 이런 것 때문에 비트코인을 주로 논했는데 지급결제 수단으로서도 도입할 수 있다. 이 점에 대해서 강조함에 따라 많은 뉴스들이 나온 것인데요. 그래서 이 파일링 자료가 올라온 이후 순간 뉴스들이 굉장히 폭발하고 또한 이제 바이럴도 굉장히 폭발하면서 비트코인 가격은 순간적으로 16% 이상 급증하는 모습을 보여줬습니다. 일단 여기에 대해서 먼저 모하마드 엘 에이리얼의 생각 그리고 바로 이어서 웻부시의 댄 아이브스의 생각을 두 가지를 일단 먼저 듣고 가시죠. I have to get your reaction first of all on this headline of the day. Two factors for it. One, does it continue to build momentum in Bitcoin and Tesla, I guess, or does it potentially mark the top? And should a company be doing this if it is indeed speculation and as an investment as opposed to preparing for transactional purposes? Thank you. The first question is easier. Yes, it will continue to build momentum. What did Tesla tell you? Two things. One is that this will be a form of payment, and two is that this is an investment vehicle. So those are two powerful endorsements for the notion, I want to stress the notion, that Bitcoins are a currency, are money. Because after all, money is a store of value, money is a form of payments. So yes, that will build further momentum. As to the reaction, it's going to be all over the place. Some will see it as visionary. Others will say, wait a minute, if I want to invest in Bitcoins, I'll do it directly. I don't need Tesla to do it for me. And by the way, shouldn't Tesla be in cash management? Bitcoins are way too volatile for cash management. So you're going to see a whole range of reactions. But for Bitcoin holders, today is good news for them. I guess, Mohammed, one common thread behind all of this is debasement of traditional currencies. Does just the further endorsement of their alternative increase momentum behind the downside argument for things like the dollar? Maybe at the margin, but I don't think is a consequential effect. But what is consequential is that the argument for Bitcoins is evolving. It used to be a negative argument. You don't trust the system, invest in Bitcoins. You're afraid about inflation, about debasement, invest in Bitcoin. Yields are too low on treasuries. Put Bitcoin in your risk mitigation bucket. Now, suddenly, we have those reasons, and Tesla says there are positive reasons. Form of payment, investment vehicles. So that is the pivot, Wilfred, and that's why you're seeing Bitcoin prices at 44,000. What's your take, Mohammed, on the very quick bounce we had to new highs after that sort of 4% peak to trough pullback, and whether it puts us back into overstretch, overbought type levels? You know, I've said repeatedly for the last many, many months, the path of least resistance for this money is up. Don't get in the way of massive liquidity. The only thing that will stop it is either a market accident, and we came close to one, or alternatively, the Fed losing control of yields on longer dated bonds. So keep these two things there. This is a rational bubble. It is a bubble. Prices are completely disconnected from fundamentals, but it is rational because there's so much liquidity being pumped in. And Mohammed, just finally, in terms of valuations and opportunities, do you see the US as less attractive than certain international markets?
I do not. I think fading the US too early is a big mistake. Europe is going to have a lot more problems in terms of vaccinations and in terms of the economy. And the emerging world is still quite precarious in economic and payments terms. So you have to be very selective. But if you are buying an index, I certainly wouldn't fade the US in favor of the other jurisdictions right now. We've got Dan Ives, who just called in to the news line. Want to get him into this conversation. He's obviously followed Tesla for quite some time, plus crypto. Dan, you look at this move. What's your initial reaction? The initial reaction is this is Tesla and Musk diving into the deep end of the pool on crypto. And it's something that's been rumored for a while. And ultimately now this is really them putting substance behind his view. I think it's something the street will have a differing view of, but ultimately we've seen it with MicroStrategy. This is definitely going to be viewed as a positive for the stock. Positive for the stock of Tesla, and then of course positive for the value of Bitcoin. You're looking at that move literally as we've been speaking just in the last couple of minutes here. Yeah, I mean, this is a major solidifying credibility for Bitcoin, especially in terms of when you have a stalwart like Musk making this move. And it's significant. It's going to have a ripple effect, really across other corporations with Musk making this move. And it's something that's, I think it's a seminal moment for companies as they sort of look toward this area. But Dan, how concerned, though, are you about the filing relative to the comments that Musk has been making online over the past several weeks? Well, that continues to be a slippery slope, and we've seen it before with Musk and Twitter. That's not been a friend in terms of issues like this, and it's definitely raises, I think, probably some questions, and that's going to be something that they're going to, have to focus on. I think for investors, it continues to just be another variable in the Tesla story, but no doubt in this environment, clearly there's going to be a whole lot of momentum in terms of Bitcoin on Tesla. It almost creates a perfect storm to some extent, especially in this environment that we have. Why? I mean, why doesn't this, rather than build momentum, why doesn't it show that it's the top? I mean, just to pivot the question a little bit, Dan, you're an analyst of tech companies, you're an analyst of auto companies. Tesla is meant to make cars, and it's clearly a tech company more broadly and develop technology. Should it be trading with its cash once it generates cash from its two core business areas? Well, again, to that point, it's a great question. I mean, we think fundamentally is continue how you'd have to value it on the EV prospects. It's going to be something that investors, when you look at this, it will get that sort of added multiple. But I think for right now, that's going to continue to sort of make the emotional bull-bear story more in Tesla if they start to get that multiple and it starts to run from there. And this is going to be something that we're going to continue to contend with. We've seen it with MicroStrategy, now Tesla. It's definitely going to have a major ripple effect for Tesla in terms of what could be the valuation over the coming weeks and months. 그리고 추가로 론바론 같은 경우는 테슬라에 대해서 2014년부터 당시에 이제 테슬라의 주가가 한 $40 내외일 때 그 당시부터 투자를 했다. 이런 점에 대해서 장기적인 투자자로 캐시우드나 차마스나 론바론 이렇게 세 분이 주로 장기적인 투자자로 테슬라 인베스터 관련 유명인이죠. 근데 지금은 테슬라가 꽤나 많이 올라왔기 때문에 장기적으로 가져가더라도 뭐 충분히 괜찮겠지만 어쨌든 지금까지는 블룸버그 오피니언에서 론바론이 얘기했던 것처럼 지금은 당분간은 론바론의 입장은 이제까지는 주가가 지금까지 성장한 비즈니스를 빠르게 따라오는 모습들을 보여줬다면 이제는 비즈니스가 주가보다 좀 더 빨리 성장하는 시기를 겪을 것이다. 이렇게 조금은 의미심장한 얘기를 했었습니다. 제 생각 같은 경우는 결국에는 테슬라의 밸류에이션은 자율주행에 달렸다. 그렇게 생각을 하고 있기 때문에 로보택시 이전까지 어떻게 되느냐 그런 점에 있어서는 비슷한 생각입니다. 그게 빨리 되면 빨리 될수록 현금 흐름도 좋아질 테고 새로운 시장이 열리는 거니까요. 어쨌든 론바론도 테슬라가 비트코인을 매수한 이유에 대해서 논평을 CNBC에 보냈습니다. 그래서 여기에 대해서 일단 우선 함께 보시죠. Breaking news for you. We have reaction to Tesla's purchase of $1.5 billion in Bitcoin from Tesla investor Ron Barron. I'll get this together in a statement for you quickly, but he said, Elon Musk has been commenting favorably about Bitcoin for a while, so the announcement regarding Bitcoin
not surprising. I assume Tesla is not speculating on the value of Bitcoin, but rather considers its payment system as a payment system. He says when serious investors like Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller, and others think Bitcoin is attractive and PayPal also is building lots and assuming use for payments, he thinks he should have learned faster. His ultimate comment, though, is I'm sure a lot of thought went into Bitcoin, the Bitcoin purchase by Tesla, and I look forward to learning the rationale. Not saying whether he's in favor of it or not in favor of it, but saying there's a lot here, and he looks forward to learning more about the rationale behind it. Wilf? 그 롬바로는 생각보다 뭐 놀랍거나 아니면은 이상하다거나 그렇게 하진 않았으나 어떤 근거로 일론 머스크가 비트코인을 매수했는지 이것에 대해서 알고 싶다는 의견이 강했습니다. 이거에 이제 이따가도 얘기를 드리겠지만 약간은 주주로서 혹은 투자자들로서 의문점을 갖게 되는 것이 일론 머스크의 돌발성이 좀 부각되는, 다시금 부각되는 그런 시기이죠. 어쨌든 저 같은 경우에도 좋고 나쁘고에 대한 선입견 때문에 편견으로 인해서 자산에 대한 그르치고 싶지 않기 때문에 머스크와 테슬라가 비트코인에 대해서 어떤 것 때문에 주로 좋다고 생각했었는지 이런 얘기를 표한 롬바로였습니다. 그리고 번스타인 애널리스트였던 개리블랙은 이번에 2019년 8월에 테슬라를 처음에 포트폴리오에 추가했던 이후에 최근까지 테슬라에 대해서 목표 가격을 $1,000 정도를 제시를 했었죠. 그렇게 불리시한 입장을 계속하다가 어제자로 모든 포지션을 정리했다, 이런 점에 대해서 알렸습니다. 일단은 몇 가지 이유를 말했는데 첫 번째는 올해인 2021년 딜리버리 가이던스 이거를 제시하지 않은 점, 그리고 두 번째는 이번 1분기에 이익 목표치를 못 맞출 가능성이 높아졌다는 점, 그리고 세 번째로 비트코인을 지급결제 수단에 추가하겠다는 정책에 따라 자산 배분 정책이 이전보다 훨씬 더 위험해졌고 수익 변동성도 굉장히 높아질 거란 점이었습니다. 비트코인으로 테슬라를 판 돈을 받게 되면 그것이 비트코인의 높은 변동성 때문에 수익 변동성이 높아질 수 있다는 것이죠. 그래서 당시에 2019년 8월에 테슬라를 매입했던 이유에 대해서 다시 생각해보자면 그 당시는 테슬라가 점차 새로운 시장, 그러니까 MIC는 메이드 인 차이나이고 MIG는 메이드 인 저머니이므로 기가 베를린과 기가 상하이에서도 총 유효 시장을 늘리고 있다는 점, 그래서 기회를 확대되고 있고 또한 제품의 세그먼트 측면에 있어서 해치백이나 사이버 트럭, 그리고 작은 모델 2 레벨이나 세미 등을 이런 세그먼트 등으로 확장하고 있다는 점을 봤을 때 매력적이기 때문에 계속해서 매수했고 계속해서 좋은 입장을 고수했다는 점입니다. 그래서 지금 기준으로 볼 때도 2025년, 2030년 기준으로 어닝을 기준으로 봤을 때 테슬라의 순현재 가치를 끌어당긴다면 지금도 여전히 매력적인 위치를 갖고 있다고 얘기했습니다. 이게 이제 이전에도 얘기 드리는 거지만 미래 가치를 테슬라는 상당히 멀리 끌어다 쓰는 기업인 만큼 최근의 모든 목표 주가들은 2025년 혹은 2030년을 기준으로 책정되어 있습니다. 현재 주가도 당연히 그 시점의 목표치를 기준으로 땡겨오고 있는 것인데요. 그리고 세 번째 스레드를 보게 되면 지난 18개월 동안 테슬라로 많은 돈을 벌었고 앞으로도 괜찮은 가격에 좀 더 진입할 수 있겠다, 이런 생각을 해서 지금은 이제 매도를 했다는 점에 대해서 밝혔습니다. 이전처럼 큰 가격 변동을 안 보일 거라, 이런 부분에 있어서 게리블랙이나 롬바론이나 그런 생각은 비슷하다고 생각하는데, 그리고 추가로 비트코인에 대해서 얘기했던 것 중에 하나는 비트코인에 대해서 생각을 해보자면 만약에 테슬라가 비트코인을 15억 달러를 매수했을 때 왜 해당 논리에 대해서 주주들과 어닝콜에서 나누는 과정은 없었느냐는 점입니다. 근데 클럽하우스에서 말하긴 했으나 클럽하우스와 어닝콜은 분명히 다르죠. 그 무게도 다르고 비중도 다릅니다. 그렇기 때문에 어닝콜에서의 언급이 없었다는 점에 대해서 아쉬운 점은 현실적으로 좀 있을 수밖에 없을 것 같습니다. 그리고 중국의 승용차 협회에서 모델 3에 대한 판매 정보를 받아들였는데 일단은 처음에 보면 이게 뭔가 싶은 차트이긴 합니다. 왜냐하면 모델 3 생산은 개선되고 있다고 했는데 판매 실적은 45,000대 정도로 지난 12월 판매치인 23,000대에 비해서 이만큼 눈에 띄게 낮기 때문입니다. 그러므로 한 8,000대 정도가 어디로 사라졌다는 그런 질문을 가질 수 있죠. 그래서 살펴보건대 현재 트로이 테슬라이크의 자료에 따르면 현재 약 8,000대 정도의 빈넘버가 우핸들 차량으로 생산이 돼서 영국이나 일본, 홍콩 등지로 수출되는 물량으로 넘겨졌다고 전해집니다. 그러니까 이 둘의 값을 더하면 23,440대니까 지난 12월에 비해서는 생산 수준이 거의 비슷하게 유지되고 있다는 점을 확인할 수 있죠. 그리고 스페이스X가 스타링크 서비스에 대해서 인터넷 선주문을 받고 있는 상태라고 전해집니다. 세계에 어디에서 출시될지는 규제 승인에 의해서 달려있지만 2021년부터 대략 미국이나 캐나다, 영국 등지에서는 이미 라이선스를 확보했고 베타 고객들도 해당 세 곳에 거의 있습니다. 그리고 최근에는 이제 굉장히 많은 나라죠.
쭉 그냥 하자면 멕시코, 독일, 그리스, 프랑스, 호주, 아르헨티나, 칠레 등에서 라이센스 확보 작업들을 하고 있고, 그리고 카리브해나 오스트리아, 스페인, 아일랜드, 이탈리아, 뉴질랜드, 필리핀, 인도, 일본, 남아공, 브라질, 콜롬비아 등 이런 곳에서 규제를 풀기 위해 많은 초기 작업들이 진행 중인 상태이다. 이 정도까지를 요약할 수 있을 것 같습니다. 오늘 투자의 생각은 테슬라의 비트코인에 대한 주요 인사들, 모하마드나 댄, 그리고 론바론 같은 경우의 생각과 테슬라가 비트코인을 자산에 투입하고 점차 지급결제 수단으로 비트코인의 수용을 늘려갈 계획을 밝힌 점에 대해 머스크의 모습 등을 이유로 테슬라를 매도하게 된 개리블랙의 뉴스, 이런 것들을 좀 같이 본 시간이었습니다. 오늘도 좋은 하루 되시기 바랍니다. 날씨가 추워졌습니다. 몸 조심하시고요. 감사합니다. 올바란이었습니다.